Welcome to EduFix Academy. Today we are going to discuss about BPYG172 Block 2 Part 1 Unit 6 Class 15. Okay. Okay, Unit 7 Unit 7 Part 1. Today we are going to discuss about the BPYG 172 Block 2 Unit 7 Part 1 Class 15. Okay. Appo adinte main objectives ee oru unit inde main objectives ennu parayunnundengil ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചർ ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിന്റെ നാച്ചറും മീൻസ് നാച്ചർ ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഗോഡ്, നമ്മുടെ നാച്ചറും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതിൽ ഗോഡിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ നാച്ചർ ആൻഡ് attributes of God. Nature and attributes of God are very important features of all religious traditions. എല്ലാ റിലീജിയസ് പാരമ്പര്യങ്ങളിലും എന്താണ് നാച്ചറും ഗോഡും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകമാണ്. These serve as keys into faith in God for the believers. ഇതാണ് ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തിനോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വരുന്നത്. Here we will discuss the main nature and attributes of God. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മെയിൻ നാച്ചർ, പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നാച്ചറും ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഗോഡ്, ഗോഡിന് കിട്ടിയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ആണ്. ആസ് കോമൺലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ സ്കോളേഴ്സ് ഓഫ് റിലീജിയസ് തോട്ട്സ്. ഇതൊക്കെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകള് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. We will critically examine the theories of different religious thinkers. നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താണ് critically examine ചെയ്യുന്നുണ്ട് the theories of different religious thinkers, വ്യത്യസ്ത ആയിട്ടുള്ള religious thinkers on the nature and attributes of God. By the end of this unit, you will be able to have an overall grace of nature and attributes of God, rationally distinguish between the infinite being and finite beings. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഗോഡിന്റെ നാച്ചറും ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ റാഷണലി ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ബീയിങ്, ഗോഡും ഗോഡിന്റെ ഫൈനൈറ്റ് ബീയിങ്സും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, introduction. What is God? God എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? What do mean when we use the word God? God എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Do all who use the word God mean same thing by it? എല്ലാവരും God എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് സെയിം മീനിങ്ങിലാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Can we assume that there is just one concept of God? ഒരു one concept മാത്രമേ ഉള്ളൂ God എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നുള്ളത്. Over the years, we know people have thought of God radically different ways. അതായത് ആളുകള് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഗോഡിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. Today, many philosophical and religious problems about God arise from misunderstandings about exactly what word is taken to mean in different religious traditions. For example, within Western religious tradition, അതായത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് ട്രഡീഷന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് ഗോഡിനുള്ളത്. വെസ്റ്റേൺ റിലീജിയൻ ട്രഡീഷനിൽ എങ്ങനെയാണ്? ടു സ്പീക്ക് ടു ഗോഡ് ആസ് ലിറ്റററി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്, അതായത് ലിറ്റററി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലാണ് ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. A being out there in some way external to the world is to limit him, and a being so limited cannot be God. Limit ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് God അല്ല.
So we need to be clear that any argument about an external, എന്തെങ്കിലും ഒരു argument external ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ separate entity is not understanding of God in semantic religious traditions. ഓക്കെ, അതായത് ഗോഡിന്റെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻ വി നോ ഓർഡിനറി തിങ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദം. അതായത് ചില സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ടു ദം, അതിന് ബൗണ്ടറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോ വാട്ട് ദേ ആർ, എന്തൊക്കെയാണ് അത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് തിങ്സ് ആർ നോൺ ടു എക്സിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ലിമിറ്റഡ്. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള തിങ്സ് ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. We can stand outside them and point to them. നമുക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അതിനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇഫ് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആൻഡ് എറ്റേണൽ, ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്, എറ്റേണൽ ആണ്. ഹി ഈസ് എവരിവേർ ഓൾ ദ ടൈം, എല്ലായിടത്തും സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് ഗോഡ് ഉണ്ട്. It would not be possible to point to him as we can with a finite object, because it would not be possible to point away from him. It is therefore clear that God is not a part of the universe. ദൈവം യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭാഗമല്ല. God is not outside the universe either. God യൂണിവേഴ്സിന്റെ പുറത്തും അല്ല. For if he is finite, ഗോഡ് എന്താണ്, ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഹി cannot be outside anything, അത് ഏതിൽ നിന്നും പുറത്തല്ല. That does not mean that we cannot employ symbolic and poetic language to express belief in God. That does not mean that we cannot employ symbolic and poetic language to express belief in God. ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Means, but such a language needs to be organized for what it is and not taken literally. Literally നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Once taken literary, അതായത് ലിറ്റററി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the god it reverse become useless or dangerous idol. അതായത് നമുക്ക് ലിറ്റററി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഗോഡിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേച്ചർ ആയിട്ട് ഗോഡിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. For the purpose of our discussions about existence of God, പക്ഷെ ഗോഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു തർക്കത്തില് we need to have some basic definition of what the term God means. God എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. R. Swinburne, in The Coherence of Theism, offers the following definition that includes nature and attributes of God. നാച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. God is a person. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളാണ്, ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. വിതൗട്ട് എ ബോഡി, വിതൗട്ട് എ ബോഡി വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ്, ഒരു ബോഡി ഇല്ലാത്ത, ഒരു രൂപം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പിരിറ്റ്, ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആണ്. പ്രസന്റ് എവരിവേർ, എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒംനി പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ദ ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് സസ്റ്റെയിനർ, അതായത് നമ്മളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നതും ഗോഡ് ആണ്. ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, എ ഫ്രീ ഏജന്റ്, ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഏജന്റ് ആണ്. ഏബിൾ ടു ഡു എവറിത്തിങ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് omnipotent, omnipotent ആയിട്ടുള്ള, സർവ്വവ്യാപി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. നോയിങ് ഓൾ തിങ്സ്, omniscient, അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ആളാണ്. പെർഫെക്റ്റ്ലി ഗുഡ്, തീർത്തും നല്ല ഒരാളാണ്. എ സോഴ്സ് ഓഫ് മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ, ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ബീയിങ് ആണ്. ഹോളി ആൻഡ് worthy of worship, ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. Okay, similarly, many thinkers of religious describe God with many attributes such as God എങ്ങനെയാണ്, omnipotent ആണ്, omniscient ആണ്, eternal ആണ്, simple ആണ്, necessity, good and one, changeless, love and perfect. God cannot be either male or female. God എന്താണ്, ഒരു
മെയിലോ ഫീമെയിലോ ഒന്നുമല്ല, but for convenience he will be referred as a male. പക്ഷെ നമ്മള് എന്താണ് വിശുദ്ധ എന്നാണ് പറയുന്നത്. We shall തരത്തിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സേ നമുക്ക് ഗോഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുള്ളൂ. ഗോഡ് ആസ് എ ക്രിയേറ്റർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ട്രഡീഷണൽ തീയിസത്തിന്റെ വെച്ചിട്ട് അഭിപ്രായത്തില് ഗോഡ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ്. ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ തന്നെ ക്രിയേറ്റർ ആണ്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് സെഡ് to have created it out of nothing. ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ നിന്നാണ് യൂണിവേഴ്സ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. This is an important feature of theistic belief. Theistic belief important ആയിട്ടുള്ള feature ആണ്. For it implies that God is not an eternal force. ഒരു eternal സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അല്ല ഗോഡ്. Working with the matter or coming into animate it. Nor is he an agent over a guide. Okay. That does not mean what we cannot employ symbolic and poetic language to express the belief in God. അതായത് ഗോഡിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജോ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജോ അല്ല വേണ്ടത്. ബട്ട് സച്ച് ലാംഗ്വേജസ് നീഡ് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഫോർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ആൻഡ് നോട്ട് ടേക്കൺ ലിറ്ററലി അത് എടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. വൺസ് ടേക്കൺ ലിറ്ററലി, അങ്ങനെ ലിറ്ററലി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ God it refers become useless and dangerous idol. For the purpose of our discussions about the existence of God, we need to have some basic definition of what the term God means. God എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ our symphony, the coherence of theism offers the following definition that includes the nature and attributes of God. അതായത് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്, വിത്തൗട്ട് ബോഡി ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പേഴ്സൺ ആണ്, സർവ്വവ്യാപി ആയിട്ടുള്ള എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഗോഡ് എന്നുള്ള ഒരു വാദമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഗുഡ് ആണ് ഗോഡിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എ സോഴ്സ് ഓഫ് മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്, ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ്, എറ്റേണൽ ആണ്, എ നെസസറി ബീയിങ്, ഹോളി ആൻഡ് വർത്തി ഓഫ് വർഷിപ്പ്. സിമിലർലി മെനി തിങ്കേഴ്സ് ഓഫ് റിലീജിയസ് describe God with many attributes such as God is omnipotent, omniscient, eternal, simple, necessity, good, one, changeless, love and perfect. God cannot be either male or female. God എന്താണ് മെയിലോ ഫീമെയിലോ ആയിക്കോട്ടെ, ബട്ട് ഫോർ കൺവീനിയൻസ് he will be referred to as male. പക്ഷെ ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം മെയിൽ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. We shall deal with a few of these attributes of God. ഗോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്. ഗോഡ് ആസ് എ ക്രിയേറ്റർ, ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റർ ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ട്രഡീഷണൽ തിയസം, ട്രഡീഷണൽ തിയസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗോഡ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ്. ഗോഡ് ആണ് യൂണിവേഴ്സ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് സെഡ്
said to have created it out of nothing. ഒന്നിൽ നിന്നും അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. This is an important feature of a theistic belief, for it implies that God is not eternal force working with the matter or coming in the animates it, nor is he an agent over against other agents. Rather, he is absolute origin of everything in universe. There is no external material object, no nothingness out of which things we have in the world can be made. Everything that comes into existence does so as a creative act of God. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ഗോഡിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്ടിൽ നിന്നാണ്. This is the implication of idea of God as creator. God എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റർ ആണ്. Now there is to God through which he creates. The God cannot be separate from creation. Godനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രിയേഷനിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. For example, we cannot say there is something beauty. ഇവിടെ കുറച്ച് ആ ഒരു സൗന്ദര്യാത്മകത ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. And then point to something else and say there is its creator. ഇവിടെ ഒരു creator ഉണ്ടെന്നും പറയാം. In other words, to say that God is a creator, God ഒരു creator ആണ്, implies that everything is alive within his life. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. According to eternalist thinkers ന്റെ അഭിപ്രായത്തില് temporarily is an essential feature of creators. Temporarily എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു essential feature ആണ് creaturesന്റെ. They hold that the universe was created with time and not in time. അതായത് യൂണിവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സമയത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടാണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. It implies that the creation is the product of a divine timeless decree. അതായത് എന്താ പറയാ, ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ്, നിർമ്മാണം എന്താണ്, ഒരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ടൈംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. God is before creation, not by virtue of existing at a time when universe was not yet in existence. അതായത് യൂണിവേഴ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്തും God ഉണ്ട്. But by virtue of the necessity and the creation of contingency, it implies that everything created in necessarily in life, അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലൈഫിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Mutable and so they are comparable. On the other hand, anything not created in necessarily ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Eternal, immutable and incorruptible. Okay. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഗോഡ് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈവൻ ദോ എന്താണ് നമ്മള് ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ്, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റായി വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ, അതായത് ഗോഡ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് അതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഗോഡ് ഈ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. According to eternalist thinkersന്റെ അഭിപ്രായത്തില് temporarily is an essential feature of creatures. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഗോഡ് ഈസ് എറ്റേണൽ. ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. നമുക്കറിയാലോ എല്ലാ കാലത്തും ഗോഡ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ടു കോൾ ഗോഡ് എറ്റേണൽ? ഗോഡിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറയുന്നത്? Two main answers have been given to this question. According to the first, God is eternal means that God is non-temporal or timeless. അതായത് ഗോഡ് ടൈംലെസ് ആണ്, which means എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗോഡ്. In other words, he is no way limited or conditioned by time. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു ടൈം വെച്ച് കണ്ടീഷൻഡ് ആവുന്ന ആളല്ല.
According to the second, it means that God have no beginning and that he can have no end. Godന് beginning end ഒന്നുമില്ല. Okay. അതായത് ബിഗിനിങ്ങോ എൻഡോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മീൻസ് എന്താണ്, അവസാനം ഗോഡിന്റെ ആർക്കും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആദ്യം ആർക്കും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഗോഡ് ഹാഡ് നത്തിങ് ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഹാവ് നോ എൻഡ്, ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഇന്റേർമബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗോഡ് ഹാസ് ആൾവേസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് വിത്ത് കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ എവർ. എല്ലാ കാലത്തും ഗോഡിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. In other words, in God, past, present, and future are all given at once as a single now. അതായത് ഗോഡ് പ്രസന്റിലും ഫ്യൂച്ചറിലും പാസ്റ്റിലും ഒക്കെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. It is completely without the successiveness. God does not comprise of anything that we could recognize as a history or biography. This view is called the classical view of divine eternity. Means divine ആയിട്ടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരതയാണ് ഇത്. The second view says that God is temporal. God എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ temporal ആണ്. According to which it is coherent to suppose that God is outside time, but it is coherent to suppose that God has always existed and always will. Those who say that God is timeless and committed to the view that God is both changeless and impassible. But a divine immutability and impassibility is not entitled by the temporal view of divinal eternity. According to defenders of timeless God must be vastly different from people. പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈംലെസ് ആയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഗോഡ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഫ്രം പീപ്പിൾ, ആളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ്. Such a God can, for example, have no thoughts which succeed each other. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഗോഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ഗോഡ്. And such a God can have no memories. അങ്ങനെയുള്ള ഗോഡിന് ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ടാവില്ല, എക്സ്പെക്ടേഷൻസും ഉണ്ടാവില്ല, ഇമോഷനും ഉണ്ടാവില്ല. But if God exists in time, God ടൈമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then he might be thoroughly mutable ആയിരിക്കും. And like people, he might have thoughts. അദ്ദേഹത്തിന് തോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും which came after each other. God might also have memories. ഗോഡിന് മെമ്മറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, and emotions. He might be much like us. നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഗോഡും. ഗോഡിന് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട്, എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. As defenders of the temporal view often seem to take him to be. Okay, next one, arguments in defense of a classical view of divine eternity. Divine eternity എന്നുള്ള view എന്താണെന്ന്. God is the cause of all change. എല്ലാ മാറ്റത്തിന്റെയും കാരണം God ആണ്. But change and time are inseparably connected. കോസും ടൈമും connected ആണ്. So God cannot be something existing in time. ടൈമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല, സമയത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് God. God is the creator who accounts for the existence of the universe. യൂണിവേഴ്സിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് God. But one can only make sense of things existing in time in so far as one thinks of them as parts of the universe. So God cannot be something existing in time. ടൈമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല God നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. God is perfect and unlimited. Perfect ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് God, അതുപോലെ തന്നെ unlimited ആണ്. But nothing in a time can be this. Among other things, temporal existence always implies less. Things in the time laws that they once had, because things in the time are just to change, and they are always vulnerable to what the future might be. What is something
which is perfect and unlimited, cannot lose what was or be vulnerable to what might come. അതായത് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടൈം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, മീൻസ് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്, എല്ലാത്തിനും അതീതമാണ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ നെസസറിലി ട്രൂ ആയിട്ടാണ് ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So something about God is necessarily existence. God is all that he can be. For any reality he lacks, but could possess, would need grounding in something else than himself. Means അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നു. So God must be changeless. മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് God. Unchangeable, ഒരിക്കലും മാറാത്തതാണ് God. And if God is this, the God must be timeless. അതുപോലെ തന്നെ സമയത്തിന് അതീതമാണ് God. Things in time occupy space. തിങ്സിന് സമയം സ്പേസ് വേണം. But God does not. പക്ഷെ ഗോഡിന് വേണ്ട. So God is outside of time. ടൈമിന് അതീതമാണ് God. If God exists necessarily, God തീർച്ചയായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇഫ് ഗോഡ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി ടെമ്പറൽ, ഗോഡ് ടെമ്പറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്, then time exists necessarily, but temporal things do not exist of necessity. So God should be thought of a temporal being. God എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പറൽ ബീയിങ് ആണ്. God's eternity follows from divine necessity. ഗോഡിന്റെ എറ്റേണിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള നെസസിറ്റി ആണ്. For if God exists necessarily, God തീർച്ചയായും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, it is impossible that he does not exist. Therefore he can never go out or cannot be. God just exists without being or end. അതായത് മീൻസ് ഗോഡ് ബിഗിനിങ്ങും ഇല്ല എൻഡും ഇല്ല. ഗോഡ് സ്റ്റിൽ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. In other words, eternity of God has been used in 4 different senses. 4 different senses-ലാണ് ഗോഡിന്റെ eternity describe ചെയ്യുന്നത്. Timelessly, logical and mathematical truth, enduring through all times. Time is retained and yet transcendent as total simultaneously and as the fulfillment of values in the best way. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവലിലൊക്കെ ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ടൈംലെസ്ലി, ടൈമിന് അതീതമായിട്ട്, ലോജിക്കൽ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രൂത്ത്, ഒരു പ്രവചനീയമായിട്ട് ഗോഡ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും. എൻഡ്യൂറിങ് ത്രൂ ഓൾ ടൈംസ്, എല്ലാ സമയത്തും ഗോഡ് ഉണ്ട്. ടൈം ഈസ് റിറ്റൈൻഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസെൻഡഡ് ആസ് എ ടോട്ടൽ simultaneous ആയിട്ടും God ഉണ്ട്. As the fulfillment of all values in the best way. എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും God ഉണ്ട്. Hence, it has been maintained by some thinkers that God changes with regard to his essence. അദ്ദേഹത്തിന്റെ essence കൊണ്ട് God change ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But has changed in so far as his accidents are concerned. God sees events as taking place in time, but from all eternity, those events have been same to him as after they have taken place. God's eternity would be described as follows. Eternity is not as man believe. Man believe ചെയ്യുന്ന eternity അല്ല ഗോഡിനുള്ളത്. ഓക്കെ, മാൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കാം എന്നുള്ള eternity അല്ല ഗോഡിനുള്ളത്. ആ ബിലീഫ് അല്ല ഉള്ളത്. Before and after as an endless line. No, it is a circle. Infinitely great ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആണ് അത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. All the circumferences with creation thronged.
God at the center dwells, beholding all. And as we move in eternal round, our eternal round, the finite portion which along we see behind us is past, that lies before we call the future. But to him who dwells far at the center, equally remote from very point of circumferences, both are alike. The future and past, future and past alike ആണ്. Within the tradition of classical theism, within the tradition of classical theism, which originated from ideas in Greek philosophy and is found developed in Christian tradition by Augustine of Hippo and Thomas Aquinas, God is definitely eternal rather than everlasting. God എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എറ്റേണൽ ആണ്, അമൂർത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എറ്റേണൽ ആണ് rather than everlasting ഇങ്ങനെക്കാട്ടിലും. He is not simply an ongoing part of universe. യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭാഗമല്ല, പക്ഷേ but it is beyond the whole process of change. പക്ഷെ മാറ്റം വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ബിയോണ്ട് ദ whole process ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും എന്താണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഗോഡിനാണ്. The philosophers who regard God as eternal generally see him as embodying the structure of reality. ഒരു റിയാലിറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. Out of which emerges space and time, സ്പേസിലും ടൈമിലും എമേർജ് ചെയ്യുന്നു. And the world which we encounter with the senses, ആയിട്ട് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. This is highlighted by the idea of creation out of nothing ex nihilo, not at the same point in the past, but as bringing into reality everything that exists here and now. ഇവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള റിയാലിറ്റീസ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ്, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.